মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্যের চেয়ে আরো কাছে বা আরো দূরে অবস্থান করলে বর্তমান রূপে আমাদের অস্তিত্ব থাকত না। সূর্য এতই শক্তিশালী যে সারা পৃথিবীর মানুষ সময়ের শুরু থেকে যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করেছে, সূর্য 1 সেকেন্ডে তার থেকেও বেশি শক্তি নির্গত করে। বাতাসের প্রবাহ, স্রোতের ছুটে চলা, বৃষ্টি ঝরা এবং সকল প্রাণের বেড়ে ওঠায় সূর্যের ভূমিকা অপরিসীম। সর্বোপরি সম্পূর্ণ নির্ভরতার প্রতীক সূর্য। সৃষ্টির শুরু থেকেই সূর্য ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতের আরো লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সূর্য থাকবে। এবং এ কারণেই আমাদের কোম্পানির নাম সান ফার্মা। আর তাই প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আমরা সূর্যের মতো একই রকম আপোষহীন নির্ভরযোগ্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করছি। 1983 সালে মাত্র 2 জন কর্মী এবং মানসিক রোগ চিকিৎসার 5টি ওষুধ নিয়ে যাত্রা শুরু করে আমাদের কোম্পানি একের পর এক সফলতা অর্জন করে চলেছে, যার ফলে আজ সান ফার্মা 100টিরও বেশি দেশে 2000-এরও বেশি ওষুধ বিক্রি করে বিশ্বের 4র্থ বৃহত্তম জেনারিক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 6টি মহাদেশের 50টিরও বেশি সংস্কৃতির 30,000-এর বেশি কর্মী সান ফার্মায় নিযুক্ত আছে। বিস্তৃত পরিসরে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায়, যেমন সর্দি কাশি থেকে ক্যান্সার কিংবা লক্ষ লক্ষ এইডস আক্রান্তদের মাঝে প্রতিদিন নতুন আশা জাগানোর জন্য বিশ্বস্ত অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল ওষুধ বা সোরিয়াসিস থেকে চর্মরোগের সমাধান এবং এমন আরও অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ে আমরা প্রতি বছর 3,000 কোটিরও বেশি ডোজেস বিক্রি করছি। 3 দশক আগে থেকে গবেষণা ও উন্নয়নে আমরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিনিয়োগ করে আসছি, যা প্রযুক্তিকে আমাদের মূল পৃথকীকরণ শক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে এবং বিশ্বজুড়ে পৃথক পৃথক দেশের জন্য অনেকগুলি কার্যকরী কিন্তু প্রযুক্তিগতভাবে জটিল ওষুধ প্রস্তুত করতে আমাদের সক্ষম করে তুলেছে। আজ আমাদের প্রায় 2000 বিশ্বমানের গবেষকদের একটি দল আছে, যারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে কাজ করছেন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই আমরা গবেষণা, উন্নয়ন, উৎপাদন, পরীক্ষা বা ওষুধ বিতরণ করি না কেন, সর্বদা ওষুধের গুণগত মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে বজায় রাখাই আমাদের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তাই সান ফার্মায় গুণগত মানের কোনো বিকল্প নেই। নির্ভরযোগ্যতা, মান, উদ্ভাবন, আস্থা এবং ধারাবাহিকতা, এই মূল বিশ্বাসসমূহের উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের দর্শন, মূল্যবান ওষুধের একটি নেতৃস্থানীয় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্বজুড়ে মানুষের কাছে পৌঁছা এবং জীবনকে ছোঁয়া বাস্তবায়নে সক্ষম হচ্ছি। এবং আমাদের পৃথিবী প্রাণের জন্য সূর্য নামের যে নক্ষত্রের উপর নির্ভরশীল, তার মতো করে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে আমরা প্রতিদিন উদিত হব এবং আলো ছড়াব। সান ফার্মা, রিচিং পিপল, টাচিং লাইভস। Good evening. It's an honor and privilege for me to welcome you on behalf of Sun Pharmaceutical Bangladesh Limited for joining today's live webinar on management epilepsy in primary care setting. As a meaningful player in healthcare segment of Bangladesh, we have always valued and the strong commitment and responsibility to share latest scientific information and knowledge available to us. Space is the culminative of an endeavor to integrate evidence-based medicine with clinical practice, primarily in the field of neurology. With most learning point illustrated from the point of view day-to-day practice, this program promises to be a high integrate and practice-oriented event. Reaching people, touching lives based on innovation has been direction of our journey since inception. It's our great privilege to have Professor Dr. Rafiqul Islam, former Chairman, Department of Neurology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University and Hospital, for accepting our request for being today program chairperson. We thank to Dr. MD Khairul Kabir Patwari, Associate Professor, Department of Clinical Neurology, National Institution of Neuroscience and Hospital, Dhaka, to accepting our request for being today's speaker.
and also thank Dr. M.D. Rukonujjaman, consultant, Department of Neurology, National Institution of Neuroscience and Hospital Dhaka, who will be with us and moderating the entire session. Now I invite Dr. M.D. Rukonujjaman for next proceedings. Thank you. I am Dr. Mohammad Rukonujjaman, welcoming you all to today's session. Today's topic is management of epilepsy in primary care settings. We all know epilepsy is actually an ancient disease. Hippocrates first described it as a disease of the brain. The different modalities of treatment since is discovered, and in mid 19th century, first drug, the phenobarbital, was discovered that it has some anti-epileptic qualities. Since then, there are lots of drugs and lots of modalities of management of epilepsy, including surgery and some microsurgery. And for this, we should, all of us, every GP physician should have a sound knowledge for management of epilepsy. For this purpose, Sun Pharmaceuticals arranged this type of webinar. For the topic is the management of epilepsy in primary care settings. Today's program or session will be chaired by Professor Rafiqul Islam sir, former chairman, Department of Neurology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, my mentor. And today's session will be presented by Dr. Khairul Kabir Patwari, Associate Professor, Department of Neurology, National Institute of Neuroscience and Hospital, Dhaka. After this session, there will be a question and answer session, and also as an interesting event that is quiz session. And the first three will get a wonderful gift from Sun Pharma. So with the kind permission from chairperson, I would like to invite our speaker, Dr. Khairul Kabir Patwari sir, for presenting his presentation on management of epilepsy in primary care settings. Sir. এটা ফুল স্ক্রিন দেখা যাবে? বাবা ফুল স্ক্রিন দেখতেছে। Thank you, Dr. Rokon. My respected chairperson, Professor Dr. Rafiqul Islam sir, and dear audience, Assalamu alaikum. I am starting my presentation regarding management of epilepsy in primary care setting. So first of all, I will discuss in some topics, that is introduction, epidemiology, newer classification, diagnosis, algorithm for referral, and principles of treatment. First, introduction. Here we discuss about the seizure and epilepsy. We all know that seizure is a paroxysmal event due to abnormal excessive hypersynchronous neuronal activity in the brain. And epilepsy, a condition in which a person has seizures due to chronic underlying process, characterized by recurrent seizures with or without loss of consciousness and with or without body movements. That is, epilepsy is a medical disorder marked by a recurrent unprovoked seizures, that is repeated seizures with an identified provocation, that is alcohol withdrawal or trauma or stroke, etc., do not constitute the epilepsy. That means epilepsy should be unprovoked and it should be repeated. Now, epilepsy is more common than people realize. আসলে আমরা যা এপিলেপসি পেশেন্ট আমরা যা দেখতে পাই তার চেয়ে কিন্তু পপুলেশনের মধ্যে এপিলেপসি পেশেন্টের সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশি, যেটা আমরা আন্ডার ডায়াগনোসিসের জন্য হয়তো সেভাবে দেখতে পাই না।
1 in 26 people in the US will develop epilepsy in this year, and 60 to 70% of epilepsy cases are of unknown origin. And 1 in 3 patients cannot control their seizures with medication. And worldwide, 65 million people are affected worldwide. And $19.7 billion is spent annually on healthcare costs and lost productivity. This is the global burden of epilepsy. Here we see the total picture of epilepsy in the world, and you see the most cases are present in the Africa region only, and less incidence in the North America and also in the North Asia. And now the global prevalence of idiopathic epilepsy by age and sex. এই ছবিটার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতি 1 মিলিয়ন পিপলের মধ্যে 1 লক্ষ পিপলের মধ্যে যে চিলড্রেন এবং অ্যাডোলেসেন্টের মধ্যে যে প্রিভ্যালেন্সটা একটু বেশি এবং মিডল এজের মধ্যে প্রিভ্যালেন্সটা আবার কমে আসে এবং ওল্ডার এজের মধ্যে আবার ধীরে ধীরে প্রিভ্যালেন্সটা বাড়তে থাকে। Now the prevalence of epilepsy in Bangladesh. The national prevalence of epilepsy per 1000 was 8.4. In urban people it is 8 and in the rural people it is 8.5. The prevalence in adult males and females was 9.2 and 7.7 respectively. That is a bit higher in male patient. The prevalence in children aged less than 18 years was similar to the adults. Among all epilepsy cases, 65.1% had active epilepsy. That is, their prevalence was 5.8. Of them, only 63.4% are not receiving. 63.4% patients are not receiving the treatment. Those who received treatment, 72.5% had low adherence, leading to a high treatment gap. Now, new classification of seizure types, which is published in the ILE 2017. So what is the rationality? Worldwide shorthand form of communication among clinicians allows grouping of patients for therapies. Grouping might provide a useful link to specific syndromes or etiologies, allows researchers to better focus their studies on mechanisms of different seizure types, provides words to patients to describe their diseases. And now ILA classification. In this classification, we classify seizure in 3 categories, that is focal onset, generalized onset and unknown onset. And focal onset may be aware and impaired awareness. It may be motor onset or non-motor onset. And in case of motor onset, it may be automatism, atonic, clonic, epileptic spasms, hyperkinetic, myoclonic or tonic. And non-motor onset, it may be automatic, behavior arrest, cognitive, emotional or sensory. And in case of generalized onset, here also motor and non-motor. And non-motor is also known as the absence seizure. And in case of motor seizure, it may be tonic-clonic, clonic-tonic, myoclonic, myoclonic, tonic-clonic, and myoclonic atonic. It may be atonic or epileptic spasms. And in case of absence seizure, it may be typical or atypical or myoclonic and eyelid myoclonia. And in case of unknown onset, here it also motor and non-motor. And in case of motor, it may be tonic-clonic or epileptic spasms. And in case of non-motor, it may be behavior arrest. And other one is unclassified. Now, new classification of seizure types. The discontinued terms are the simple, complex or partial and convulsion. And newer terms are aware or impaired awareness, hyperkinetic, cognitive, emotional, new focal seizure types, and new generalized seizure types. New classification, which is
changes in seizure type classification from 1981 to 2017, and it changes of partial to focal seizure. Certain seizure types can be either of focal, generalized, or unknown onset, and seizures of unknown onset may have features that can still be classified. Awareness is used as a classifier of focal seizures. The terms dyscognitive, simple partial, complex partial, psychic, and secondary generalized were eliminated. New focal seizure types include automatism, autonomic, behavior arrest, cognitive, emotional, hyperkinetic, sensory, and focal to bilateral tonic-clonic seizures. Atonic, clonic, epileptic spasms, myoclonic, and tonic seizures can be either focal or generalized. New generalized seizure types include absence with eyelid myoclonia, new myoclonic absence, myoclonic tonic-clonic, myoclonic, atonic, and epileptic spasms. এরপরে যদি আমরা একটু দেখি যে আমাদের যে ডায়াগনস্টিক চ্যালেঞ্জটা কি, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওভারঅল only about 50% of seizures are reported by patients, and underreporting is more frequent for complex partial seizures or seizures occurring during the night. That means most of the patients, that is about প্রায় 50% রোগী দেখা যাচ্ছে ডায়াগনোস্টিকের আওতায় আসতে পারছে না। Lack of awareness that a seizure has occurred appears to the primary cause of underreporting. সেজন্য এই 50% রোগী আন্ডার রিপোর্টিং থেকে যাচ্ছে এবং ট্রিটমেন্টের আওতায় আসছে না। এবার যদি আমরা ডায়াগনস্টিক চ্যালেঞ্জগুলো থেকে যদি দেখি যে আমাদের ডায়াগনস্টিক এররগুলো কি কি হতে পারে, it is estimated that up to 20% of patients diagnosed with drug-resistant epilepsy and referred to a unit for pre-surgical study have been misdiagnosed. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 20% রোগী দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পরও তাদের ড্রাগ এপিলেপসিটা রেসপন্স করছে না এবং সেগুলোকে সার্জারির জন্য রেফার করা হচ্ছে এবং সেখানে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে এই রোগীগুলো আলটিমেটলি মিসডায়াগনোসড হয়েছে। এগুলো এপিলেপসি ছিল না, অথবা তাদের এপিলেপসিটা কারণ আমরা ঠিক বুঝতে পারি না, মানে জানতে পারি নাই, কিন্তু সেটা সার্জারির জন্য রেফার করার পর দেখা গেল যে এগুলোতে যে আমাদের ডায়াগনোসিসের মধ্যে ভুল ছিল। In children, this percentage is even higher and can reach up to 30%. In patients with a possible first seizure, it has been shown that EEG have a diagnostic yield close to 60%. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যে পেশেন্টগুলোকে প্রথম সিজার নিয়ে আসছে, সেই পেশেন্টগুলোকে যদি আমরা ইইজি করি তাহলে দেখা যাচ্ছে 60% ক্ষেত্রে আমরা এই রোগীগুলোকে ডায়াগনোসিস করতে পারি। And misdiagnosis can lead to omission of the proper treatment, a situation that can have serious consequences. এবং এই মিসডায়াগনোসিসের জন্য আমাদের দেখা যাচ্ছে প্রপার ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে না এবং রোগীগুলো একটা নানান ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। নাও কি সিজার সাইন্স এন্ড সিমটমস কি, আমরা সাধারণত কি কি সাইন এবং সিমটম নিয়ে রোগীগুলো আসতে পারে, যেমন ইমোশনস, অটোমেটিজম, টনিক, অ্যাটোনিক। You see that automatic behavior which is known as automatism, and emotions or appearance of emotions, extension or flexion posture that is known as tonic, flushing or sweating or piloerection that is known as autonomic, and jerking arrhythmically that is myoclonus, and jerking rhythmically that is known as tonus. Language or thinking problems that is cognitive, lead jerks that is eyelid myoclonus, limp that is atonic, and numb, tingling, sounds, smells, taste, vision, vertigo that is sensations, and pausing, freezing or activity arrest that is behavior arrest, and thrashing, paddling that is hyperkinetic, and trunk flexion that is known as spasm. Now, key role of impaired consciousness. কখন আমরা impaired consciousness দেখতে পাই? Among many possible behavior during a seizure, impairment of consciousness has always had a key role in classifying the seizure because of practical importance for driving, safety during seizures, and employability and interference with schooling and learning.
This is the loss of consciousness. Two types of seizures with loss of consciousness. One is the partial complex seizure and another is the GTCS. Now, loss or impairment of consciousness, elements of consciousness, that is awareness of ongoing activities, memory for time during the event, responsiveness to verbal or non-verbal stimuli, sense of self as being distinct from others. Which would be the best surrogate marker? That is the 2017 classification chooses awareness. Consciousness remains in the classification, but awareness is in the seizure name. In several languages, these words are the same. Awareness is not used to classify generalized onset seizure. Now, the studies to treat the epilepsy. First, diagnose the epilepsy and monotherapy as the gold standard option. আমাদের প্রথমে হচ্ছে রোগীটাকে ডায়াগনোসিস করবো এবং ডায়াগনোসিস করার পরে মনোথেরাপি দিতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। এবং মনোথেরাপি যে ড্রাগটা আমরা শুরু করব সেই ড্রাগটাকে আমরা তার সর্বোচ্চ ডোজ পর্যন্ত দিব। যদি এতে রেসপন্স না করে তাহলে অল্টারনেটিভ মনোথেরাপি দেওয়ার চেষ্টা করব। যদি তারপরে আমাদের এই ড্রাগ রেসপন্স না করে সেই ক্ষেত্রে আমরা পলিথেরাপির কথা চিন্তা করব। এবং আবার পলিথেরাপিতে যখন পেশেন্ট কন্ট্রোলে আসবে তখন আবার আমরা একটা সিঙ্গেল ড্রাগের মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করব। This is the strategies to treat the epilepsy. Now, these are the big list for anti-epileptic drugs introduction over the past 150 years. In 1900, the first bromide is used as an anti-epileptic drug. This is the first drug, and then gradually phenobarbital, phenytoin, primidone, ethosuximide, diazepam, carbamazepine, clonazepam, valproate, and clorazepate. These drugs are introduced, and these all are known as the first generation. And second generation, that is felbamate, gabapentin, lamotrigine, topiramate, tigabayne, levetiracetam, oxcarbazepine, zonisamide, and pregabalin. This drug was introduced up to 2004, and that third generation was introduced in 2008. That is lacosamide, then rufinamide, vigabatrin, clobazam, ezogabine, and perampanel, and eslicarbazepine. This drug is known as third generation of anti-epileptic drugs. Now, what is the therapeutic challenge in epilepsy? Lot of factors are affecting here, such as pregnancy, lactation, metabolism, comorbidities, aging, bony metabolism, psychotherapy, polytherapy, drug resistance. These all factors are difficult to choose a drug for anti-epileptic treatment. And when to start an anti-epileptic therapy? When the diagnosis of epilepsy is made, the initial treatment is a single anti-seizure medication. When to start treatment and with what agent is a complex decision that is individualized in order to optimize both efficacy and tolerability. আসলে আমরা যখন একটা পেশেন্টকে এপিলেপসি ডায়াগনোসিস করব, ডায়াগনোসিস করার পরে আমাদেরকে প্রথমে এটা কোন টাইপ সেটা ঠিক করতে হবে। এটা কি ফোকাল সিজার ও জেনারেলাইজ সিজার, এবং ফোকাল সিজার এবং জেনারেলাইজ সিজারের উপর ভিত্তি করে আমরা প্রথমে ড্রাগটা শুরু করব। And the decision to start anti-epileptic drug therapy at the time of a first unprovoked seizure in an adult should be individualized. The decision is based on several factors: an assessment of the risk for a recurrent seizure, the potential benefits of immediate anti-seizure medication therapy in reducing the risk of a recurrent seizure, the side effects of anti-seizure medications, and patient preference. Anti-epileptic drug treatment is reasonable in patients after a single unprovoked seizure if they also have a potential symptomatic cause of epilepsy, that is stroke or trauma history or brain tumor. Epileptiform features on EEG a relevant abnormality on neuroimaging study, that is computed tomography or MRI, or an abnormal neurologic examination. Many of these patients likely meet criteria for epilepsy according to the International League of Against Epilepsy, that is ILE definition, which consider patients with a single unprovoked seizure and an
estimated risk of recurrence more than 60% over 10 years to have epilepsy, similar to those with 2 unprovoked seizures occurring more than 24 hours apart. আসলে একটা রোগী যখন শুধুমাত্র একটা সিঙ্গেল সিজার নিয়ে আসবে, তখন আমরা এই সিজারটার ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি তার ইইজিতে কোনো যদি অ্যাবনরমালিটিতে পাই, অথবা তার কোনো সিটি স্ক্যান, অথবা যদি তার সিটি স্ক্যান অথবা এমআরআইতে যদি আমরা কোনো অ্যাবনরমালিটি পাই, অথবা নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশনে যদি আমরা কোনো অ্যাবনরমালিটি পাই, সেক্ষেত্রে আমরা তখনই একটা ড্রাগ শুরু করব। Now the variables that affect initial anti-epileptic drug selection. তাহলে অ্যান্টি-এপিলেপটিক ড্রাগ সিলেকশনে আমরা কোন জিনিসগুলো চিন্তা করব? Anti-epileptic drug specific variables, patient specific variables and nation specific variables. যদি আমরা ড্রাগের দিকে দেখি, তাহলে সিজার টাইপ আর এপিলেপসি সিনড্রোমের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের ড্রাগটা চুজ করব। ডোজ ডিপেন্ডেন্ট অ্যাডভার্স ইফেক্ট, ইডিওসিনক্রেটিক রিঅ্যাকশনস, ক্রনিক টক্সিসিটিস, টেরাডোজেনিসিটি, কার্সিনোজেনিসিটি, ফার্মাকোকাইনেটিক্স, ইন্টারঅ্যাকশন এন্ড ফর্মুলেশনস, এই টাইপের উপর ভিত্তি করে আমরা ড্রাগ সিলেকশনটা করব। এন্ড পেশেন্ট স্পেসিফিক ভেরিয়েবলস, দ্যাট ইজ জেনেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড, এজ, জেন্ডার, co-medications, comorbidities, insurance coverage, ability to swallow pills or tablets, এই ফ্যাক্টরগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা ড্রাগটা সিলেকশন করব। এবং ন্যাশন স্পেসিফিক ভেরিয়েবলস আর দ্য অ্যান্টি-এপিলেপটিক ড্রাগ কস্ট এন্ড ইন্স্যুরেন্স কভারেজের উপর ডিপেন্ড করে। নাও দ্য থেরাপিউটিক স্পেকট্রাম অফ অ্যান্টি-এপিলেপটিক ড্রাগস। এখানে একটা বিগ লিস্ট, যেখানে কিছু ড্রাগ আছে আমাদের ব্রড স্পেকট্রাম এবং কিছু আছে ন্যারো স্পেকট্রাম। ব্রড স্পেকট্রাম ড্রাগগুলো আমরা যে কোনো সিজারের মধ্যে, সেটা ফোকাল সিজার হোক, আমাদের জেনারেল সিজার হোক, সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারবো। যেমন বিভারিসিটাম, ক্লোবাজাম, ফেলবামেট, ল্যামোট্রিজিন, লিবিটেরাসিটাম, প্যারাম্পেনেল, টোপিরামাইড, ভ্যালপ্রোয়েট, জোনিসামাইড, এই ড্রাগগুলো আমরা ফোকাল সিজার এবং জেনারেল সিজার, দুই ধরনের সিজারের মধ্যে ইউজ করতে পারবো। আর কিছু ড্রাগ আছে আমাদের ন্যারো স্পেকট্রাম, যেমন অ্যাবসেন্স সিজার। অ্যাবসেন্স সিজারের মধ্যে যেমন আমাদের ইথোসাক্সিমাইড, ইট ইজ অনলি indicated in case of absence seizure, and some drugs that is narrow spectrum, এই ড্রাগগুলো শুধুমাত্র ফোকাল সিজারের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি। যেমন কার্বামাজিপিন, অ্যাসলিকার্বামাজিপিন, গাবাপেন্টিন, লেকোসামাইড, অক্সকার্বাজিপিন, ফেনোবারবিটাল, ফিনাইটুইন, প্রিগাবালিন, প্রিমিডোন, এই ড্রাগগুলো শুধুমাত্র আমরা ফোকাল সিজারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। এবং কোনো কোনো ড্রাগ দেখা যায় যে যদি আমরা ফোকাল সিজার ছাড়া অন্য কোথাও জেনারেল সিজারের মধ্যে, তাহলে দেখা যাচ্ছে সিজারের কন্ডিশনটা আরো খারাপ হতে পারে। The initial and maintenance daily doses and important side effects of commonly used anti-epileptic drugs. আমরা যখন একটা ড্রাগ প্রেসক্রাইব করব, তখন আমাদের এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল করলে ভালো হয়, যাতে আমরা একটা পেশেন্টকে কি ডোজে শুরু করব, কতটুকু আমি হাইয়েস্ট ডোজ যেতে পারবো, এবং কি কি সাইড ইফেক্টস আমার হতে পারে। যেমন কার্বামাজিপিন, এটা আমার ইনিশিয়াল ডোজ হচ্ছে 100 মিলিগ্রাম বিডি and maintenance dose is 400 to 1000, and important side effects are the sedation, dizziness, ataxia, skin rash, sometimes Stephen Johnson may develop, and hyponatremia, weight gain, seizure worsening in some epilepsy syndromes. So in case of epilepsy syndrome, we should not prescribe this drug. Clobazam 10 milligram once daily, and maintenance dose is 10 to 30 milligram. These also the side effects are sedation, ataxia, somnolence, irritability, depression, weight gain, and tolerance. And in case of lamotrigine, that is the initial dose is 25 milligram once daily, and maintenance dose is 100 to 300 milligram. And the side effects are also sedation, ataxia, dizziness, skin rash, occasionally Stephen Johnson syndrome. And now levetiracetam, this is the starting dose is 250 milligram BD, and maintenance dose is very high, 1000 to 3000, and side effects are somnolence, dizziness, cognitive swallowing, and psychosis. Oxcarbazepine, it is the initial starting dose is 150 milligram BD, and maintenance dose is 600 to 1800 milligram. And also side effects is sedation, dizziness, ataxia, headache, hyponatremia, and skin rash. Phenobarbital, this is starting dose is 60 to 90 milligram once daily, and maintenance dose is 60 to 180 milligram. And the important side effects: sedation, ataxia, depression, memory problems, skin rash, hyperactivity in children. And in case of phenytoin, that is starting dose is 200 to 300 milligram once daily.
and maintenance dose is 200 to 400 milligram. And the side effects are ataxia, sedation, gum hyperplasia, coarsening of facial features, hirsutism, memory problems, osteomalacia, and bone loss. And in case of topiramate, it is starting dose is 25 milligram once daily, and maintenance dose is 100 to 400 milligram. And the important side effects are sedation, somnolence, cognitive problem, weight loss, word finding difficulty, renal stones, seizure worsening. Finally, sodium valproate, which is starting dose is 200 milligram twice daily, and the maintenance dose is 500 to 2000 milligram. And the important side effects are anorexia, weight gain, nausea, vomiting, tremor, hair loss, polycystic ovarian syndrome, and thrombocytopenia. Finally, jonisamide, starting dose is 50 milligram once daily, and the maintenance dose is 200 to 500 milligram. And the important side effects are sedation, anorexia, renal stones, forgetfulness, skin rash, weight loss, and distal paresthesia. So এই চার্ট থেকে আমরা যে অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ আমরা ইউজুয়ালি যেগুলো ইউজ করি সেগুলো আমাদের স্টার্টিং ডোজ এবং আমাদের মেইনটেনেন্স ডোজটা আমরা ক্লিয়ারলি জানতে পারবো, এবং সেভাবে আমরা আশা করি রোগীদেরকে আমরা প্রেসক্রাইব করতে পারবো। Now the adherence to anti-epileptic drugs and seizure control among patients with epilepsy. 38.8% patients were adherent to their treatment, and only 33.6% of the patients had controlled seizure. Forgetfulness was the most reason for non-adherence, and monotherapy was commonly used, among which valproic acid was the most commonly utilized single anticonvulsant drug. Many factors were affecting patients' adherence, such as socio-demographic related factors, that is age, education, and occupation, therapy related factors, and cost. Adherence to anti-epileptic drug was found to have a significant association with seizure control status. Now the summary. Seizure are the paroxysmal event due to abnormal, excessive, hypersynchronous neuronal activity in the brain. That is seizure. And it should be unprovoked seizures classified as epilepsy. The national prevalence of epilepsy per 1,000 people was 8.4% in Bangladesh. The new classification allows grouping of patients for therapies which can provide a useful link to specific symptoms or etiologies. There is significant underreporting of seizures. It is important to identify signs and symptoms and classify the diagnosis. Overall treatment approach is well classified. Patient adherence and compliance is of utmost importance. তাহলে এই হচ্ছে ওভারঅল আমাদের সামারি, যে আমার সিজার ডেফিনিশন, ডায়াগনোসিস and treatment. Now the epilepsy management in Bangladesh. This cross-sectional study was carried out from the records of weekly epilepsy clinic of Department of Neurology at National Institute of Neuroscience and Hospital, Dhaka, Bangladesh from January 2018 to August 2019. A total number of 1,832 patients were recruited, and among them male was 55.3% and rest of the female patient, and urban people was 61.1%. And most of the patients, that is 75% patients, were young, age range from 10 to 29 years. Among the generalized epilepsy group, most of them had generalized tonic-clonic seizure, that is 75.4%, while 8.9% had absent seizure and 7.9%, only 7.9% had tonic seizure. In partial epilepsy group, the majority were secondary generalized seizure, that is 74.7%, and followed by complex partial seizure, that is 18.7%, and simple partial seizure, 6.6%. Monotherapy received by 42.7% patients, and 37.4% patients received dual drug. And polytherapy, that is more than 3 or more than 3 drugs, were prescribed in 14% patients. And valproic acid was the highest prescribed drug, that is 29.3%, either as monotherapy or in combination.
And second is the carbamazepine, that is 27.4% was the second common drug, followed by levetiracetam, that is 15.1%. Thank you all. Thank you, sir. Thank you for your nice and excellent presentation. There are some questions in our chat box. Can we start our question session? Sir, our first question. What are the factors to be considered during choice of anti-epileptic drugs in childhood epilepsy? Thank you. In childhood epilepsy, we should consider about two things. One is the type of epilepsy. আমাদের epilepsy কি আমাদেরকে focal seizure or generalized seizure, and another thing is consider যে এটা কোনো syndromic কোনো প্রেজেন্টেশন কিনা। Thank you. এটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদেরকে ট্রিটমেন্টটাকে শুরু করতে হবে। যদি আমাদের সেটা ফোকাল সিজার হয় তাহলে ফোকাল সিজার হিসেবে আমাদের যেই অপশনগুলো আছে যে কার্বামাজেপিন অথবা অক্সকার্বামাজেপিন অথবা ল্যামোট্রিজিন, এই ড্রাগগুলো আমরা চুজ করব। আর যদি আমাদের সেটা জেনারেলাইজ সিজার অথবা জিডিসিএ যদি হয় তাহলে আমাদের ড্রাগ অফ চয়েস হবে লিভিটেরাসিটাম এন্ড আদার লিভিটেরাসিটাম, just like adult. For syndromic we can choose the other drugs. Other drugs. So second question, in epilepsy what is the primary drug? I think the answer is already. Thank you. In epilepsy primary drug is আমি আগেই আমার প্রেজেন্টেশনে বলেছি যে আমরা এখানে এপিলেপসি ড্রাগগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করি। একটা হচ্ছে আমাদের ব্রড স্পেকট্রাম এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের ন্যারো স্পেকট্রাম। যদি আমাদের আমরা যদি ডায়াগনোসিস যদি ঠিকমতো ঠিক বুঝে ওঠা যায় না যে এটা কি ফোকাল সিজার ও জেনারেলাইজ সিজার, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ ইউজ করব। আর যদি আমি স্পেসিফিক্যালি বলতে পারি যে এটা আমার জিটিসিএস অর পার্শিয়াল ফোকাল সিজার, তাহলে ফোকাল সিজারের জন্য আমার যে ন্যারো স্পেকট্রাম ড্রাগ যেগুলো আছে, দ্যাট ইজ কার্বামাজিপিন, ল্যামোট্রিজিন, এই টাইপের ড্রাগ যেগুলো আছে সেগুলো আমরা দিব। আর যদি আমাদের সেটা জিটিসিএস হয়, জেনারেলাইজ সিজার হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের চয়েস অফ ড্রাগ হচ্ছে সোডিয়াম ভ্যালপ্রেট অথবা ল্যামোট্রিজিন, লিভিটেরাসিটাম and other drugs. Thank you, sir. আসলে আমরা এপিলেপসিতে অলওয়েজ ট্রাই করব মনোথেরাপি হিসাবে। আমরা মনোথেরাপিতে আমরা উই শুড ট্রাই টু অ্যাভয়েড পলিফার্মাসি, কারণ কিছু অ্যান্টিএপিলেপটিক ড্রাগস আছে যেগুলো আসলে যেমন অটো ইন্ডাকশন পাওয়ার আছে, যেমন কার্বামাজেপিন, মানে সে নিজের মেটাবলিজমটা বাড়িয়ে দিতে পারে, অন্য মেটাবলিজমটা বাড়িয়ে দিতে। সুতরাং আমরা চিন্তা করে দেখব, আমরা চেষ্টা করব সর্বোচ্চ মনোথেরাপি যাওয়ার জন্য। স্যার, অ্যানাদার কোশ্চেন, repeated seizure in a patient but EEG is consistently normal in interictal phase, can we diagnose it as epilepsy? সাধারণত বলা হয় যে এপিলেপসি হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস এন্ড ইইজি হচ্ছে তার সাপোর্টিভ। যদি আমি ক্লিনিক্যালি যদি কনভিন্সড হই দিস ইজ এ কেস অফ এপিলেপসি, দেন ইট ইজ এপিলেপসি। এবং আমাদের মোর দেন 60% পেশেন্টে আমরা সাধারণত দেখা যায় ইন্টারেক্টালে আমরা এপিলেপসির ফিচার পেতে পারি ইজিতে, কিন্তু 40% পেশেন্টের মধ্যে দেখা যায় যে আমাদের কোনো এপিলেপসির ফিচার আমরা ইন্টারেক্টাল পিরিয়ডের মধ্যে নাও পেতে পারি। কিন্তু আমি যদি ক্লিনিক্যালি যদি কনভিন্স হই যে এটা এপিলেপসি, তাহলে সেটা এপিলেপসি এবং আমাদেরকে ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করতে হবে। আর যদি আমার কখনো দেখা যায় যে আমাকে এপিলেপসি ডায়াগনোস করতে আমার হচ্ছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ভিডিও ইজি অথবা তাকে একটা লং টার্ম ইজি করে আমরা দেখতে পারি যে তার ইন্টারেক্টাল পিরিয়ডের মধ্যে কোনো এপিলেপটিক ফোকাস পাওয়া যায় কিনা, তাহলে সেটা আমাদের ডায়াগনোসিস ক্ষেত্রে হেল্প করতে পারে। ফাইনালি এটা হচ্ছে মূল কথা যে এপিলেপসি হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস এবং ইজি হচ্ছে আমার সাপোর্টিভ। এবং আমরা যদি রিপিটেড ইজি করতে পারি সেক্ষেত্রে মানে সেনসিটিভিটি মানে আরেকটু বাড়ে, যেমন রিপিটেড ইজি অথবা যদি ভিডিও ইজি করতে পারি তাহলে আমার সেক্ষেত্রে আমার সেনসিটিভিটি বাড়বে। সুতরাং ইজি মানে এপিলেপসি ইজ অলওয়েজ এ ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস। আমরা সবসময় পেশেন্টদেরকে বলি যে একটা ভিডিও করে রাখার জন্য পেশেন্টের, ভিডিও করে রাখার। তারপর আমাদের মাঝে মাঝে কনফিউশন হতে পারে, তখন হয়তো আমাদেরকে ইজি হেল্প করবে, বাট ইজি মানে ইজ নট এ ম্যান্ডেটরি ফর ডায়াগনোসিস অফ এপিলেপসি। So another question, sir. This is from Dr. Ajit Kumar Malakar. Parkinsonism and petit mal epilepsy, what is the difference between the two?
আচ্ছা, মানে কোশ্চেনটা আবার মানে পার্কিনসনিজম and petit mal epilepsy. What is the difference between the two from Ojit Malakar? পেটিট মল এপিলেপসি দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান টাইপ অফ ফোকাল সিজার, কিন্তু Focus. সেটার সাথে তো আসলে পার্কিনসনিজম পার্কিনসনিজম কোনো তো আলাদা রিলেশন না, নাই, এটা আলাদা ডিজিজ। কোনো রিলেশন নেই, দুটো তো ভিন্ন জিনিস। So these are the question from our audience. Is there any question from anyone? You can ask question to our speaker and also our chairperson also. We can invite any question from our audience. If there is no question, we can go to our next session. So now I am requesting my mentor, my professor, Professor Robikusam sir. He has very experienced in epilepsy. I was his student, and he also is the think tanker of the National Guidelines of Epilepsy Management in Bangladesh. I'm requesting Professor Robikusam sir, former chairman, Department of Neurology, BSMMU, to share his some experience to our audience. Sir. Thank you, Dr. Rukunujjaman. First, I must give thanks to Dr. Khairul Kabir for his speech on epilepsy. Okay, I'm sharing with him. I'm also sharing with you. Overall, epilepsy is a very tough disease. I want to say because it is very tough, because while I was started my epilepsy clinic in BSMU, I had so much not enough knowledge and experience with this disease because of pattern of features what the patients. Sir, just a minute, sir. There is a announcement for the audience that we have started Okay. our quiz session. You can answer our quiz session, sir. You can continue now. Sir. And I can continue now. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you, Dr. Khairul Jaman. Thanks. So it is really very interesting. While I was working with epileptic patients in epilepsy clinic, I got a lot of type of patients where really the classification where they says some unknown features. They're not common features. These common features gulo, I mean, we can easily diagnose it easily. But the atypical features that can be presented from a patient that does not mimic the classical features. So it makes us to be at dilemma where whether we can declare he or she as epileptic patient because it is social stigmata. However, I get my well experience and I had a lot of experience with this type of patients, and as well as I have showed my students, they shared with me, some possibly working in Australia went there because of his interest, keen interest while he was working with me. I lost his name. However, এখন আমাদের যে অবস্থায় আমরা আছি, আমরা কিন্তু we are neurologists but not actually the epileptologist, because we must have much knowledge in epileptic patients, electrophysiology, বিশেষত EEG, especially EEG. এখন in this aspect we are getting experience with this type of patients, but I'm very much happy that you, the students of my uh, students, as you have really get much knowledge of this epilepsy. You can give a well speech on epilepsy, you can give some knowledge of epilepsy and its advancement. And really I share with you always, because I'm old enough but you are the young, so you are getting more new information of epilepsy. Because if you go to pathophysiology of epilepsy, you'll be astonished to find how the epileptic seizures occurs.
how it spreads, how it stops. So while we are confirming this epilepsy is a disease of the brain that come from certain area of the brain that may be focal or generalized and maybe abnormal features which are really unclassified. Especially the brain has lot of areas from where the epileptic uh, focus is coming up is really interesting. From that we can diagnose the real type of epilepsy. At the same time, it helps us for managing the patient. So if you come to the point, some asked whether easy will help. Easy can help. You have to lot of time. You have to give lot time and give much time for easy recording, 24 hours, 48 hours, 72 hours with video monitoring. Then you can get some help from the EEG for confirm the diagnosis from where the focus is coming, as whether it is generalized or it is only one in one area or not. From where it arises, it gives the clue to the type of epilepsy diagnosis. Otherwise, we can say the evidence based. If it's evidence based, some get the history of epilepsy. Patient is not always, because patients sometimes get unconscious. He cannot describe the features. In that aspect, we get the history from the patient's attendants, his relatives, others. Or if somebody says, if you get a video or mobile photos. But it is very difficult one because patients become worried at that time. Patient attendants become worried at them, so they cannot do it. So only they can do it if they are aware of this feature. Then they can take it immediately. However, but patients are now becoming much knowledgeable, so they can give some video um, from his mobile. So this is the diagnostic way. So it is always clinical experience and your knowledge and the evidence based that give you the ultimate knowledge that is this type of epilepsy. With this, we can try to find out where the focus arises. That is continuous easy monitoring. Otherwise, if it's any brain lesion, you have to go for MRI like this. It gives idea of diagnosis, but MRI doesn't always give you the any clue to this, because some are the genetic problem, some are the channelopathies. So it is a different way you have to diagnose it. So we can diagnose now, go for treatment. So ideally, the acknowledgement what he pointed out, monotherapy. Yes, I agree with him. And every neurologist should have to know the monotherapy that should be started for the patient and should be make understand the patient, his attendants. We are starting this dose for you, and choice depends on both aspect, both the physician and the patient, because a patient may be female, a patient may be childbearing is, a patient may be other disease condition, a patient may be overweight, a patient is going to be married, patient may be wanting to get a child. So many other factors coming. If you have a first attack, someone is working heavy machineries like this, or any dangerous situation, so whether you will start the drug or not, very very much important point. So we have to discuss with the patient and give his the chance of occurring further seizure, that is about the 60% in general population. That's why I only give a number 2 point. So or if we have a single seizure, you can also give the treatment on the chance of having further seizure. So epileptic patient occurring more two attacks unprovoked, or a single attack and their further chance of occurring further seizure. And with this point, patients economy also come in point, whether you can afford this drug, because if you start the drug, you have to continue for the almost 5 years, 10 years, maybe it depends on your experience how many years you would give the drug.
and when you withdraw it. So many points comes for initiating a drug. Not the patient's condition, not you, the physician, is economic condition, the availability of the drug, which all points should come. In this perspective, our guideline that we have launched in the guideline, epilepsy guideline, that we give some points for initiation of some of the drugs which can be started in Bangladesh like this. I should not say much of this because you are also acknowledged with this. So the diagnosing the epilepsy and make the patient come to the treatment with some advice, lifestyle, and the surrounding persons who are with them, and you have to maintain a normal life for the patient and give a normal life for him in future, so that the patient can be treated as a normal person. If you treat him abnormally in a social aspect, he'll be get ashamed, he will not get interest to do other jobs. That's why we have to think it, make his life easy. As a whole, we can say that epilepsy is a very important disease in our in the aspect of neurology, and we are facing this type of patients all the time in our experience, in our day-to-day practice. And you get it, the patients in outpatient environment, in your surroundings, in your chambers. So you must have good experience with these patients and make them assured that there is treatment, so you can be cured of this disease, because of chance about 70-80%. Rest, then you have to give the patient that if you be not well, then what you have to do, whether continue the drug or do some surgery like this. It should also, when you are starting the treatment, you give all advices to the patient, and you have to think all factors in managing the patient. So with this aspect, I think our experience will help our peoples in our country to get rid of this type of epilepsy, because it is the oldest disease, and there is so many hmm, uh, thinkings about the disease, and now we can say that it can be managed very easily and it can be cured well. Overall, I give thanks to the speaker, Dr. Carol Kabir, for his speech, and I'm giving much thanks to Sun Pharma for arranging such a program webinar. And as a chairperson, I'm very much delighted to be with you all, and hope in future I'll be with you. Thank you all. Thank you all. Thanks. Thank you, sir. Thank you for your experience sharing. We have got our quiz result already. Okay. So can I announce the prize owner of our quiz session? Sure. The third position goes to Dr. Muhammad Abul Kalam Azad. Dr. Muhammad Abul Kalam Azad from Ibn Sina, Barda. And the second prize goes to Dr. Muhammad Arifuzzaman Khan Sujon, Upazila Health Complex, Shibaloy, Manikganj. And the first prize goes to Dr. Muhammad Mukarram Hussain, medicine specialist, Magura Medical College and Hospital. So we are now at the very end of the session, and I would like to invite from Sun Pharma for vote of thanks now. Good evening. I am Shamal Dash, JSM of Sun Pharmaceutical. Hopefully, all of you are having a great experience during the session. Eminent expert, Professor Rafiqul Islam, and all of our most valuable physician and from Bangladesh,
On behalf of Sun Pharma, I would like to extend my sincere gratitude to all of you for sharing your valuable experience related to management of epilepsy primary care setting and our gracious presence in virtual session arranged by Sun Pharmaceutical Bangladesh Limited. I am sure all of you would join me in thanking Dr. MD Khairul Kabir Patwari, his excellent presentation as well as lucid elaboration on on the various fact the management of epilepsy in primary care setting. MD Khairul Kabir Patwari, it was indeed very gracious of you to find time for your event from your busy schedule. Thank you very much. It was an honor to have you here, our esteemed speaker. Special thanks to Dr. MD Rukunuzzaman for moderating today's event in a seamless flow. I would like to profusely thank on behalf of Sun Pharma all the participants present here for gracing this occasion in spite of this challenging time. It was indeed our privilege to have you all here. Also, me thank you for continuing your confidence in Sun Pharma product and extending their benefit of your patient. Thank you a lot for your great support all this year. Thank you all for being your nation guiding light in the face of this adversity. Last but not least, I would like to extend my sincere gratitude to all of my fellow colleagues, the team of very motivated and dedicated asset of Sun Pharma. Thank you, Team Sun Pharma. Advance invitation for our next session on 19th March 2020. Topic will be role of ursodeoxycholic acid in managing jaundice and cholestasis. Thanks. Have a good time ahead. Thank you. Now we can